So, Mélanie, bienvenue encore sur le programme des refuges, de mères et refuges des derniers temps. Oui. Et vous avez beaucoup à partager. J'ai juste donné un petit aperçu du plan du ciel que le ciel vous a donné. Et on espère que vous avez des messages à nous donner et je vous laisse parler. Oui, parfait. Bonsoir à tous et merci de tout cœur pour cet accueil chaleureux. En premier, je voulais vous mentionner que la Sainte Vierge est venue me reparler suite à la première émission et elle est très émerveillée de voir toutes les oui qui sont donnés par chacun de ses enfants. So she's very happy to be here, and she wants to thank everybody for her, your response. And Our Lady did say, gave her a message saying that Our Lady is listening to your prayers, and that she is interceding for you at this moment, and that she will continue to do so. Et elle devance son plan. Elle devance son plan de mettre en place son triomphe. C'est ce qu'elle m'a dit. And so she's bringing forward her plan to bring the triumph of her Immaculate Heart. Oui. J'aimerais vous lire le message que j'avais reçu en direct la dernière fois. Je l'ai mis par écrit à la demande de notre Père du ciel et j'aimerais vous le relire. So she wants to read a message that was given to her by Abba Father, that was given to her, but now it's in writing and she wants to read it, reinstate it now. Alors, le Christ a dit, « Vous crierez Hosanna ». The Lord, Christ said, you will cry out Hosanna. Car je suis là au milieu de vous. That I am in your midst now. Je vous bénis, mes enfants. I bless you now. J'ai beaucoup à vous donner. I have a lot to give you. Car vous me demandez beaucoup. Because you give me, you ask a lot of me. Je réponds à vos demandes. And I will answer your requests. Vos cœurs crient vers moi. Your hearts are crying towards me. J'ai des réponses à vous donner. I have answers to give you. Louez mon Père Abba dans chacune de vos épreuves. Praise your Father Abba in all of your trials. Et toi, mon enfant, And you, my child, cette croix que tu ne veux pas porter, and this cross that you do not want to carry, si tu voyais la lumière if you only saw the light qui émane de ta croix, that is manna for your cross, lorsque tu la portes par amour pour moi, when you carry it because of love for me, tu ne voudrais t'en départir, you will not want to get rid of it, car elle éclaire ta route, because that it lightens your path, your way, pour mieux diriger tes pas à ma suite. to better direct your path towards me. Et ensuite, la Sainte Vierge elle nous a dit, priez. And Our Lady said, priez, je secours tous les cœurs qui souffrent. Pray, I console all the hearts that suffer, that listen, and I listen. Par mon cœur immaculé, by my Immaculate Heart, j'ai besoin de chacun de vous. I need each one of you. Vous m'êtes si chers, mes enfants. You are so dear to me. Chaque fois que vous me priez, every time you pray to me, je suis là. I am there. Et je vous conduis à mon Fils. And I guide you towards my Son. Car je vous veux unis.
because I want you all united et en paix, mes enfants. and at peace, my dear children. Ne regardez pas les vagues qui arrivent. Don't look at the waves that are coming. Entrez dans l'arche qu'est mon cœur triomphant. Enter into the ark of my triumphant heart. Je vous veux là en sécurité, I want you there to be safe, car Abba, notre Père, since Abba, our Father, m'a donné ce cœur has given me this heart pour vous combler de grâce et de bénédiction. to fill you with graces and blessings, Et vous conduire en lieu sûr. and to bring you to a sure place. Je vous bénis par mon cœur immaculé et triomphant. I bless you because my immaculate heart is triumphant. Voilà. Alors, c'est un si beau message lumineux et So beautiful. je tenais à vous le rappeler parce que la Sainte Vierge est vraiment ici, puis elle nous fait entrer dans son plan, mais ce que je découvre, c'est son plan, c'est chacun de nous on met toutes nos compétences à son service. OK. Faut le dire plus lentement ou bien couper. Pour OK, que oui. Oui, on répond à sa demande we answer her demands, her requests. en disant oui, And when we say yes, en priant le chapelet des deux cœurs in praying the chaplet of the two hearts, et en mettant nos compétences à son service. and we put our talents to her service. Oui. Amen. Beautiful. Yes, very beautiful. Melanie, how do we enter into the Immaculate Heart, the refuge of the Immaculate Heart of Mary? Comment qu'on peut rentrer dans le refuge du cœur immaculé de Marie, son cœur? En faisant confiance au Christ qui habite notre cœur. And to have confidence in Christ who is in our heart. Et en sachant que notre éternité va se passer au ciel. And knowing that our eternity will be in heaven, will play out in heaven. Et que cette joie doit déjà rayonner en nous. On doit déjà l'accueillir. And this joy that we have, we should embrace it now. Ainsi, le Christ peut venir habiter notre cœur. So that Christ could come and live in our hearts. Et on peut mieux répondre à son appel. And that way we could respond better to her call, to the triumph, the refuge. Yes. So, Melanie, is it time to say the chaplet now? Est-ce qu'on dit le... Oui. Because those who say the chaplet, there's going to be great blessings. Melanie, if you pouvez parler Before we say the chaplet, before we say the chaplet, can Melanie tell us a little bit about some of the testimonies from last time we prayed it? Because I know we had a great response and we had a lot of messages and emails from people that received healings, that received spiritual peace, tranquility. Les messages que les gens ont donnés pour des témoignages qu'ils ont fait sur les guérisons. Avez-vous des choses que vous voulez partager? Moi? Oui. Oui. Des guérisons que les gens vous ont transmis depuis la dernière fois. Oui, ceux qui l'ont écouté ont vécu une très grande paix intérieure. Many people have received a great peace, interior peace and joy. Yes. Plusieurs sont interpellés par les messages de la Sainte Vierge. Many people have been touched by the message of Our Lady. Des guérisons dans des traumatismes au niveau de leur cœur ont été guéris. There's people that had trauma that were healed in their heart.
Plusieurs ont témoigné la paix très profonde qu'ils ont vécue au moment du chapelet. While praying the rosary, many people have talked about the peace that they received during the chaplet. Et vous, Ronré, est-ce que vous avez lu les commentaires? Il y avait plusieurs guérisons aussi qui étaient mentionnées. So, Ron, are you have anyone testified to you as well that you Yes. could share? Because she doesn't have access to a lot of the English Right. translations. Well, yeah, I received some personal emails as well as some of the comments in our last podcast. So maybe if you're interested, you go through the comments. If anyone's interested, you go through those. But we did receive some reports of actual physical healings as well. And just the spiritual enlightenment. And I myself felt like the presence, the light of heaven while we were praying. I just felt it was a very pure white light that came over my room and over myself while I was praying. And it was a very powerful experience. So that's my own personal testimony. But I know that there has been a lot of healings and other experiences that people have felt. Well, even personally, the chaplet has brought me a great hope and an interior peace, and also a sense of the presence of the Blessed Mother, which I have received before, but when I pray the chaplet, I sense the presence of Our Lady. Yes. So if anyone has had any testimonies that they would like to share or experiences, feel free to share them on the chat and we can show them on the screen like here. Janine, I saw the last video and I started praying the chaplet of the Two Most Holy Hearts and have received significant joy and peace when I pray it. Thanks for sharing that. Yeah, one of the things that it's just, when Melanie came to me about the chaplet, and I'm a Rosarian. I've been praying the rosary since I was 6 years old with my parents, and it's been my life. And I say, well, what could be better than the rosary? And the answer is not really that nothing is better than the rosary, but this is a prayer that I see is ushering in the triumph of Jesus and Mary. And so in the focus of the chaplet, in my opinion, it brings you to, I want your triumph, Lord. Come into my heart. I want to love my neighbor. I want to do everything that the Lord wants me to do. So that to me is a very hopeful thing, that Our Lady is trying. Her triumph is soon, and this is a prayer for the triumph, I believe. Yes. And before we do the chaplet, there are some new viewers with us today that perhaps didn't watch the first webcast. Would Melanie be able to just explain the chaplet, where it came from, and the promises related to the chaplet before we pray together? And I'm going to put the link to your website so that if anyone wants to go to the website and follow on and join us in prayer, they can do that. So I'll put that up in the chat now. So, il veut que vous donniez le témoignage de comment vous avez, que le chapelet vous est donné par la Sainte Vierge. Oui, alors... Historique. Oui, OK. C'est en 2001. J'ai eu des locutions intérieures. La Sainte Vierge venait par moments me parler, m'enseigner des chants inspirés. So it came in 2001. Our Lady would come to her and would inspire her songs that she would compose for Melanie. Comme je vous ai dit à la première rencontre, j'ai été guérie d'une mononucléose.
So as I said it the first time, I was healed by Our Lady through the chaplet of the two hearts of mononucleosis. Je voulais témoigner de l'amour des deux saints cœurs pour moi. I wanted to give testimony of the love of the two holy hearts that was given to me. Et elle m'a enseigné ce chapelet. And then she mentioned the chaplet. J'ai pris un crayon, elle m'a dicté les prières. I took a pencil and she taught me the prayers. Elle m'a dit pour le grain rouge qu'on se consacre aux deux saints cœurs, à leur amour. So the red is that it's the two consecration of the two hearts, the two holy hearts to them for their love. That's the red. Oui, et ici, pour les grains bleus, on salue le cœur immaculé de Marie, uni au cœur de Jésus, en se plaçant sous sa protection. So we in the blue beads, we talk about give honor to the two hearts and consecrate ourselves to them and ask for their protection. Je vais compléter la première émission. La Sainte Vierge m'a enseigné que la bénédiction, elle est très importante. La bénédiction des deux saints cœurs qu'on accueille. So the blessings that we receive is through the two most holy hearts is a great blessing. C'est comme une lumière qu'on allume dans une pièce. It's like a light that is lit in a room. Ça chasse toute ténèbres. And it chases out all darkness. Et lorsqu'on fait le choix de se consacrer, and when we make the choice of consecrating ourselves, on donne la possibilité à la Sainte Vierge we give the possibility to the Blessed Mother d'entrer en notre cœur pour y faire beaucoup de ménage. To enter into our heart in order to clean it out. Et elle nous conduit à son Fils. And she's the one that leads us to her Son. Puis, elle m'a enseigné les grâces rattachées à ce chapelet. She taught me the graces that come from the chaplet. Elle m'a dit que le Christ promet la grâce d'une bonne mort. So our Lord promises the grace of a holy death. À tous ceux qui récitent quotidiennement le chapelet. And those who say the chaplet daily. Le purgatoire est visité par les deux très saints cœurs lorsqu'on le récite. And the purgatory is visited by the two holy hearts when we pray the chaplet. Les âmes du purgatoire peuvent intercéder à nos intentions. And the souls in purgatory can intercede to our intentions. Et la Sainte Vierge promet une protection très particulière des régions pour ceux qui récitent le chapelet. And Our Lady gives very special protection to areas, the regions that recite the chaplet. So if you have a good group of people that are praying the chaplet, then your region, your area will be protected. En éloignant les cataclysmes et les tribulations. And pushing away the cataclysms and chastisement, tribulations. Après le chapelet et le ministère de guérison, je vous en reparlerai. After the chaplet of the two hearts, I'll talk some more about this. Parce que Saint Padre Pio m'a expliqué beaucoup de choses à ce sujet. Saint Padre Pio has taught me many things about this subject. Et il m'a dit que je peux enfin révéler ses secrets. So that you are about to reveal all these secrets, that he is about to reveal these secrets. Oui. And we just wanted to clarify that Melanie receives interior locutions
Yes. Can you tell us a little bit about what that means? So les locutions que vous recevez, c'est que vous entendez la voix dans votre cœur et puis c'est le cœur de Jésus qui vous transmet. Oui. Donc, En so fait, she receives the locution in her hearts, the voices in her hearts, and it's the heart of Jesus that transmits the voice of the saints. j'ai conscience quand on reçoit l'Eucharistie, quand on reçoit la communion, When we receive Holy Communion, on reçoit le Sacré-Cœur du Christ en héritage. we receive the Sacred Heart of Jesus as a heritage. Le ciel devient en nous. All of heaven comes in us. Et la Sainte Vierge me fait entendre sa véritable voix. And Our Lady makes me hear her voice, her true voice. Sa voix procure un tressaillement de joie dans l'immédiat. And her voice brings a leap of joy every time you hear it. Sa voix est d'une pureté, d'une douceur que j'ai voice- jamais entendue. Her voice Autre is in a qu'elle. purity of a softness that I've never heard before. Et à son contact, en un instant, on n'a plus aucun souci, on tombe dans une paix profonde. And in that contact that I received, that I am in this in this peace that you cannot describe. Profound. On goûte le ciel. Where we taste heaven through this. So, Mélanie, si vous entendez la foi, mais surtout après la communion. Le Christ me parle beaucoup après la communion. C'est intime un petit peu, mais le Christ me parle beaucoup après la communion, mais la Sainte Vierge me fait des coucous quand je ne le sais pas. Elle vient à moi me surprendre. So Jesus is mostly after communion that he speaks to her, but Our Lady will come to her many times as well, saying, "Hi, I'm here. I'm guiding you." Vous savez, quand on a le désir de communier, le Christ dépose son Eucharistie en notre cœur. When we have this desire to receive Jesus in Eucharist, vous vous dites que même le désir, c'est pas seulement le sacrement, mais le désir. Le désir fait que le Christ vient en nous. Yes, so it's like a spiritual communion. If you have this desire to receive Jesus, Jesus himself comes and brings communion in your heart. So it would be considered a spiritual communion. Yeah. C'est une messe en continu. On est intimement relié au Christ en tout temps. There's a mass that continues. So everywhere in the world, I believe that's what I'm understanding. And so that we can commune at all times because Jesus is here giving to us. And I just want to let our viewers know that the chaplet at the moment is in the process of being officially approved by Melanie's local bishop. Is that correct? Yes, there's a priest in the Diocese of Quebec that's writing a letter to the bishop and hopefully for approval. But the priest or spiritual director says that all that it contains in the prayers are approved. They're prayers that we say to the Immaculate Heart of Mary and to Sacred Heart of Jesus. Right. Already, it's like the message of divine mercy. You know, the message of divine mercy. It was approved, but it's always been there. You know, we formulate the prayers, but the intention has always been there, and this would be in that same category. You know, the triumph of the Immaculate Heart is really the message of Fatima. You know. That's great. Okay, so shall we begin to pray now? I'll put it up on the screen as well so that
our viewers can join in. Here it is. So, Ron, just for the sake of answering back and forth, if sometimes there's an echo, like we're not in sync. So if you answer and then I answer, it makes it Right. so that people can hear a little better. Okay. And I know that I've been praying it a lot more, so I'm getting more familiar with the words as well. Sure. Okay. We'll go with your lead. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Prayer inspired by Saint Padre Pio. By your infinite mercy, O Abba, Father, I cover myself with your infinite mercy. Merits of the two hearts of Jesus Christ and Mary, the Immaculate Conception, for your greater glory and out of love for souls in purgatory. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Precious blood of Christ, cover us. Veni, Sancte Spiritus. Come, Holy Spirit. Mary, Mother of Mercy, extend your immaculate mantle over us. Amen. I believe in God, the Father, the Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell the third day, who rose again from the dead. He ascended into heaven, sits at the right hand of God, the Father, the Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Amen. The first decade for the souls in purgatory, including the most forgotten. Hail, O most sacred heart, O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love each one of us. You consume us with love for you, and you show us the true way, which is to love our neighbor as ourselves. O most holy, go ahead. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, we consecrate ourselves to you with all the love of our hearts now and for eternal life. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls on the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows.
you are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls burning. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. The second decade is for the priests, the sick, and the dying. Melanie, do you want to say it in French, le dire en français, et on répondra en anglais. J'ai commencé à noter des guérisons. Saint Charbel est encore avec nous. So Saint Charbel is already announcing the healings. Alors, pour les prêtres, les malades et les mourants. Oui. Je vous salue, Saint cœur de Jésus-Christ et de Marie, brûlant d'amour pour chacun de nous. Vous nous consumez d'amour pour vous et vous nous montrez le vrai chemin qu'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, we consecrate ourselves to you with all the love of our hearts, now and for eternal life. Amen. Je vous salue, au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth so that all may be saved. Amen. Je vous salue, au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux, vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth so that all may be saved. Amen. Je vous salue, au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth so that all may be saved. Amen. Je vous salue au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth so that all may be saved. Amen. Je vous salue au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth so that all may be saved. Amen. Je vous salue au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs.
O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Je vous salue, au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux, vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Je vous salue, au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux, vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Je vous salue, au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux, vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Je vous salue, au cœur immaculé de Marie, vous dont la grâce surabonde. Vous êtes unis au cœur sacré de Jésus-Christ, et tous deux, vous bénissez ceux qui se consacrent à vos deux cœurs. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. The third decade for unification, the unity of nations and families, the return of children to the most sacred heart of Jesus. Hail, O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for each one of us. You consume us with love for you, and you show us the true way, which is to love our neighbor as ourselves. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, we consecrate ourselves to you with all the love of our hearts, now and for eternal life. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us,
pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. Hail, O Immaculate Heart of Mary, from whom grace overflows. You are united with the Sacred Heart of Jesus Christ, and you both bless those who consecrate themselves to your two hearts. O most holy hearts of Jesus Christ and Mary, burning with love for us, pray for all souls of the earth, so that all may be saved. Amen. All patron saints and the entire heavenly court, pray for us and Pray for for us. all humanity. Amen. Amen. I give you everything, Sacred Heart of Jesus Christ. I give you everything, Immaculate Heart of Mary. Hearts of light, watch over my family and over the whole world. Amen. Amen. I give you everything, Sacred Heart of Jesus Christ. I give you everything, Immaculate Heart of Mary. Hearts of light, watch over my family and over the whole world. Amen. Amen. I give you everything, Sacred Heart of Jesus Christ. I give you everything, Immaculate Heart of Mary. Hearts of light, watch over my family and over the whole world. Amen. Amen. Father, that your will, your divine will be done. Amen. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in a battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the divine power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who wander throughout the world, seeking the ruins of souls. Amen. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us Pray who have for us who recourse have to thee. recourse to thee. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, everyone. So, Melanie, do you Thank have you. anything to share? J'ai reçu beaucoup. C'est Saint Charbel m'a nommé beaucoup de guérisons. Voulez-vous que je Saint les Charbel mentionne? has given me a message of the many healings that have happened today through the chaplet. Une main gauche est totalement guérie. A person, his left hand was completely healed. Quelqu'un qui souffre d'une tumeur dans le bras est guéri. A person that has a tumor in on his arm is healed. 2 personnes choisissent de se réconcilier. 2 people are choosing to be reconciled. Un pouce est visité. Un pouce Un pouce est visité et guéri. Someone's thumb is healed. 10 personnes d'une même famille sont conservées en état de grâce. 10 people of the same family have been preserved in the sanctifying grace Dans une situation difficile. in a very difficult situation. Une femme ayant souffert de perte de poids suite à un cancer A person that has lost weight because of a cancer est visitée en son cœur. is visited in her heart at this moment. 2 personnes ont le désir de partir des rencontres de prière
dans leur localité. Two people have the intention of starting a prayer group in their locality. Et Saint Charbel me dit qu'ils ont la bénédiction du ciel. And Saint Charbel said that they have the blessings from heaven. Des personnes ont un appel à recevoir plus fréquemment l'Eucharistie. And a person has a calling, a greater desire to receive the Eucharist more frequently. C'est le Christ qui vient de déposer cet appel en leur cœur. And it's Christ himself that put that in their hearts at this moment. Le Christ visite un foyer. Christ, our Lord, is visiting a home. Le Christ guérit un cœur de tourment du passé. Our Lord is healing a heart of past torments of a person. Il appelle cette personne à pardonner He's calling that person to forgive, à la personne qui l'a fait tant souffrir. to the person that made him suffer so much. Deux personnes sortent de la dépression. Two people are being lifted from depression. Le mental d'une personne est secouru. Le quoi? Le mental. A person's mental health is being helped. Un bassin est visité. What is visited? Le bassin, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, mais le bas du ventre. Okay, the bottom of the person's stomach is healed. Oui. C'est tout ce que j'ai reçu, mais je sais toujours que le Christ fait beaucoup plus que ce qui est mentionné. Il touche beaucoup plus de cœur. So this is just many more healings that are happening as well. These are just a small portion. Oui. J'aimerais vous redonner un chant. She would like to share a song. Oh, les great. paroles Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison. That means Lord have mercy for those who don't know Latin. And Christ have mercy. Oui. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Beautiful. Oui, les paroles, c'est le Seigneur m'a enseigné les 7 paroles du Christ en croix. En fait, c'est ces paroles qu'il prononce sur la croix. Je vais vous en chanter un couplet. So it was a teaching that you received from our Lord. It's the 7 last words of Jesus on the cross. And she's going to sing one of them. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Father, forgive them, for they know not what they do. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Est-ce qu'on introduit le ministère de guérison que m'a enseigné Saint Padre Pio?
Oui, so she wants, Padre Pio gave her a teaching on the ministry of healing, and she wants to share that with us now. Donc, c'est pour toute âme de bonne volonté. It's for all souls of goodwill. Saint Padre Pio m'a dit qu'il faut enlever les obstacles dans notre cœur face à la guérison. Padre Pio said that we need to take out the obstacles that cause us not to heal. Il faut se disposer à la miséricorde. We have to be disposed to mercy. Et ainsi, les guérisons deviennent toujours disponibles pour nous. And so the healings become more possible for us. Et c'est la confiance qu'on porte envers le Christ qui nous les obtient. And it's this confidence that we have towards God that causes us to be healed. En toute liberté, vous pouvez répéter après moi. So you could also answer after me. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus Christ, je pardonne totalement I forgive totally à toutes les personnes and to everyone qui m'ont fait du mal. that has injured me. Je demande pardon I ask forgiveness par le cœur d'Abba by the heart of Abba pour tout le mal que j'ai fait. for all the evil that I have done. Je me pardonne I forgive myself par amour pour Jésus-Christ for the love of Jesus Christ et sa mère Marie, and his mother Mary, l'Immaculée Conception. the Immaculate Conception. Mon cœur est maintenant libre My heart is now free et disposé and disposed à accueillir tous les miracles to embrace all the miracles que les deux très saints cœurs that the two most holy hearts veulent m'accorder par leur mérite want to accord to me, give me by their merits, et pour la gloire d'Abba, and for the glory of Abba, mon Père du ciel, my Father in heaven, mon Saint Créateur, my holy Creator, qui porte en son cœur who carries in his heart toute vie humaine. all human life. La deuxième démarche, The C'est second thing that we're going to talk about, c'est de demander par l'unité du Saint-Esprit and that we need to ask this in unity with the Holy Spirit. Alors, j'accueille mes intentions de prière I take all my intentions and my prayer intentions. et je les dépose dans Amen. les deux très saints cœurs. I give them all to the two most holy hearts. Je vous demande, très saints cœurs, I ask you, most holy hearts, toutes les grâces dont j'ai besoin all the graces that I need et que le Père veut m'accorder maintenant and that the Father wants to give me now dans sa volonté divine. in his holy divine will. Je fais mienne toutes les intentions de lumière I will take all the intentions of light que le Saint-Esprit a déposées en nos cœurs, that the Holy Spirit has brought into our hearts, car nous sommes tous frères et sœurs since we are all brothers and sisters et unis par notre Père du ciel aujourd'hui. and united by our Father in heaven today. Abba m'a dit que plus on porte dans l'unité du Saint-Esprit, Abba taught me that the more we come in unity with the Holy Spirit, chacune des demandes ici présentes all the requests that you have now
plus il nous exauce dans la louange pour sa gloire. the more he answers them in praise, in his praise. Que ta gloire et ton amour And his glory and his love se manifestent de siècle en siècle that is manifested from forever and ever, ô très sainte Trinité, almost Holy Trinity, par le cœur triomphant By de the- Maman Marie. by the triumphant heart of Mama Mary. Dans un court temps de silence, In a short time of silence, dites en vos cœurs les intentions de prière say the intentions, your intentions of prayers, qui vous sont les plus chères. that is the most dear to you. Je vais maintenant chanter les saints noms de Jésus et Marie selon un chant qu'ils m'ont donné. This is another hymn that Our Lady has given me, is the holy names of Jesus and Mary. Jésus, Marie, 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 Jésus, Marie. Abba, par la résurrection du Christ, rends nos corps glorieux, visite-nous. Jésus, Marie, Jésus, Marie, Jésus, Marie, Jésus, Marie. Le Seigneur guérit les cœurs et les corps. Le Seigneur Jésus Il guérit les cœurs et les corps. is our Lord Jesus is healing hearts and bodies. Oui. Yes. On est rendu dans un temps de témoignage. This is a time of witnessing. Saint Padre Pio m'a dit que nos témoignages soutiennent mystiquement l'œuvre des deux cœurs. So our witnessing, our Padre Pio mentioned that our witnessing sustains and lifts up the triumph of the two hearts. Cela fortifie votre foi And will strengthen your faith. et celle de ceux qui vous entourent. And for those who are among you, around you. Vous participez à la mission des deux très saints cœurs You participate in the mission of the two holy hearts par l'amour by love que vous reconnaissez au cœur de votre guérison. that you recognize in your hearts of healings. Attribuez vos guérisons au Christ Give the witnessing of your healings to Christ. et à l'intercession de notre Mère Marie. And by the intercession of Mary, our mother. Rendons gloire à notre Père du ciel. And give glory, all glory to our Father in heaven. Oui, merci Abba. Yes, thank you, Abba.
pour chacune des guérisons for all the healings que tu accomplis. that you accomplish. Amen. Amen. Et je vais terminer le ministère de guérison par un petit temps, un petit chant de louange. So she's going to finish this ministry of healing that Padre Pio gave her with a little song of praise. Comme j'ai déjà enseigné au préscolaire, As I have taught this, je vais vous faire des petits gestes. I'm going to have you move with movement as I do as well. Signs. Pour ton cœur de bon papa, For your heart of good daddy, parce que le Père est ici. because the Father is here. Je viens sans cesse te louer I come without ceasing to praise you. à ton cœur de bon papa. To your heart of a good daddy, Je viens sans cesse me confier. I come without ceasing to confide in you. Mhm. Le premier couplet, The first refrain, tu viens au Père nous visiter. that I come, O Father, to visit me. Tu combles de bien les affamés. You satisfy the hungry and with good things. Tu viens au Père nous consoler. You come, O Father, to console us. Que ton nom soit chanté. May your name be praised. Je vais chanter le dernier couplet. Je I'm going to viens, sing the last refrain. je viens au Père te consacrer. I come, O Father, to consecrate myself to you. Mes joies, mes peines, ma volonté. My joys, my sorrows, my will. Je t'aime, ô Père, I love you, O Father, ô toi, Abba. O you, Abba. Que ton nom soit chanté. May your name be praised. Tu viens, ô Père, nous visiter. Tu combles de bien les affamés. Tu viens, ô Père, nous consoler. Que ton nom soit chanté. Pour ton cœur de bon papa, je viens sans cesse te louer. À ton cœur de bon papa, je viens sans cesse me confier. Je viens au Père te consacrer, mes joies, mes peines, ma volonté. Je t'aime, ô Père, ô toi, Abba. Que ton nom soit chanté. Pour ton cœur de bon papa, je viens sans cesse te louer. À ton cœur de bon papa, je viens sans cesse me confier. Pour ton cœur de bon papa, je viens sans cesse te louer. À ton cœur de bon papa, je viens sans cesse me confier. Amen. Amen. Très joli, très joli. Merci. Oui, Sois loué, Papa. oui, j'aimerais vous parler de la première visite que j'ai eue d'une âme du purgatoire. So, I would like to talk about my first visit from a soul in purgatory. Suite à avoir reçu le chapelet des 2 5 heures, After I received the chaplet of the two most holy hearts, je m'étais simplement mis au repos dans ma chambre I was just resting in my room et j'étais en prière. and I was praying. Je priais le chapelet des 2 cœurs.
I was praying the chaplet of the two hearts. J'ai entendu I heard un homme qui était dans une lamentation. I heard a man he was in agony. He was lamenting. Il est venu près de moi He came to me et il m'a dit ceci. and he told me this. Je suis ton grand-papa Adélard. I am your grandfather, Adelard. Je suis au purgatoire. I'm in purgatory. Il m'a expliqué He explained to me qu'il y était pour plusieurs années that he was there for many years parce qu'on n'avait pas encore fait dire les messes, un 30 de messes qui était écrit dans son testament. He told me that there was 30-day masses, Gregorian masses, to be celebrated for him. À cette époque, je ne savais pas ce que voulait dire 30 ans. At that time, I didn't know what a 30-day mass, Gregorian mass was. Donc, 30 jours pour célébrer, 30 jours d'affilée pour célébrer la messe. So it's a 30 days consecutive of masses for the souls. And that was supposed to be for her granddad. Et il m'a dit qu'une fois ces messes célébrées, il sortirait du purgatoire. And he told me that if those masses were said, that he would be released from purgatory. J'ai vérifié auprès de ma famille. So I talked to people in my family. Et il y avait bien un 30 de messes spécifié dans son testament. There was for sure a Gregorian mass designated in his testament, his will, that was never done. Elle n'avait pas encore été célébrée. And it was not celebrated, it was not done. Alors la famille a procédé. So the family did it. Il revient à l'occasion me parler. And then he came back to speak with me. Depuis qu'il est au ciel. Now that he's in heaven. Et la dernière fois que je l'ai entendu. And the last time I heard him. Et le 23 janvier 2024. Is the 23rd of January 2024. Grand-papa m'a dit. My granddad said. Ne sois pas inquiète. Don't worry. Reste dans la détermination et la confiance. Be in the determination and confidence. J'aimerais vous parler d'une visite que j'ai reçue en 2021. I want to share with you another visit that I had in 2021. Vers le 13 janvier 2021. It was the 13th of January 2021. Quand je priais, when I was praying, je voyais une âme souffrante venir à moi. I saw a suffering soul coming to me. Me demander chaque fois mes prières. It was asking for me for prayers. Et chaque fois que je le voyais, j'étais très souffrante. And every time I saw him, it made me suffer as well. Je me dépêchais à offrir mes prières. I was in a hurry to do the chaplets for him. Et ça faisait 3 jours qu'il me suivait partout. And it was 3 days that he was coming to me. C'est toujours un mystère chaque fois. And he had a message each time. Parce que Saint Padre Pio m'apporte l'âme. It's Saint Padre Pio that brings me the soul. Et je dois découvrir ce que je dois faire. And I have to discover what I have to do. Alors, habituellement, je demande à Saint Padre Pio d'aller conduire à une sainte messe l'âme. So I asked Padre Pio to bring this person to the mass. Mais l'âme restait près de moi. But the soul was staying close to me, next to me. Arrivé chez mon ami Daniel. When I came to my friend Daniel. Le 16 janvier 2021. In January 2021. Alors que j'allais réciter le chapelet des 2 5 heures avec lui. As I was praying the chaplet of the 2 Holy Hearts with him.
l'âme s'est aussitôt présentée à moi. and the soul came to her again. Il m'avait dit, je m'appelle Jackson. And he said that his name is Jackson. J'ai dit à mon ami Daniel, I said to my friend Daniel, l'âme est ici. the soul is here. Je ressentais encore sa souffrance. I could still feel his suffering. Daniel m'a dit, demande-lui ce qu'il veut. So Daniel said, well, ask him what he wants. L'âme a répondu, The soul said to me, bénis-moi avec l'eau bénie. bless me with holy water. Je l'ai béni. I sprinkled holy water. Il est resté en me disant, He stayed and he told me, tu vois, je ne suis pas un démon. you could see that I'm not a demon. Un démon aurait quitté par cette bénédiction. The demons would have left with this holy water sprinkled, the blessing. Je suis réellement une âme du purgatoire. I am truly a soul in purgatory. C'est alors que j'ai dit à Daniel, il a une voix très profonde. He has he said to Daniel, he has a very deep voice, Un peu comme un animateur de radio. a little bit like a radio broadcaster. Il me parle avec une grande prestance. He speaks with great authority. Daniel m'a répondu, est-ce Andrew Jackson, And Daniel said, well, is it Andrew Jackson, l'ancien président des États-Unis? the president of the United States in the 200 years ago? Et l'âme s'est écriée, c'est moi, c'est moi. And the soul cried out, it is me, it is I. Et ça me touche. He sees the touch right now. Oui, parce qu'il nous a livré son témoignage. So he gave us his witnessing. Il m'a expliqué pourquoi il était en purgatoire, He explained to me why he was in purgatory. en me disant qu'il avait été sauvé He said that he was saved parce qu'il a fait un très grand bien à l'humanité, because he had done a great good for humanity, mais qu'il était maintenu en purgatoire but he was kept in purgatory parce qu'il avait gardé de la colère because he, in anger, contre ses ennemis. he was angry and did bad things to his enemies Lors de ses batailles. when he was in battle. Le 16 janvier 2021, The 16th of January 2021, il nous demande à Daniel et moi he asked Daniel and I, de that's commencer, Daniel Jackson, de, yes. de commencer un 30 du Notre Père de Sainte-Mechtilde to start a 30-day novena for the Our Father of Saint Mechtilda, à ses intentions. for her intentions, for his intentions. Je crois que c'est le 9 mai qu'il est monté au ciel, 9 mai 2021. Il est venu me redonner un message. J'ai beaucoup à donner, mais je vais... Yeah, so he was delivered from purgatory on the 9th of May, 2021. Mm-hmm. Le 16 janvier 2022, un an après la première visite, a year after the first visit in 2022, il interpelle maintenant chaque communauté ecclésiale he's asking for each religious community à se mettre en prière to pray afin de dire un 30 du Notre Père de Sainte-Mechtilde to do the 30-day novena of the Our Father of Saint Mechtilde à ses intentions for his intentions, et principalement and foremost, pour le soulagement des âmes du purgatoire. and for the release of the souls in purgatory. Il a renouvelé la demande le 18 février 2024. He renewed his request on the 18th of February 2024, just a few days ago.
J'ai envie de vous lire son message au complet. I want to read this, the message in its totality. This is from Saint Padre Pio. No, it's a message that was after Andrew Jackson was released from purgatory. C'est en lien avec ce que Saint Padre Pio va me permettre d'annoncer. So it's Padre Pio that's asking this message to be given, but it was a message given to Melanie. Mhm. Je suis Andrew Jackson. He said, "I am Andrew Jackson. Plusieurs cœurs réclament mon assistance Many hearts are asking for my assistance auprès de la très sainte Vierge Marie. From the Blessed Virgin Mary. Le combat doit être livré. The battle must be given. J'ai besoin de soldats du Christ. I need soldiers of Christ. Je vous demande d'offrir avec moi I ask you to offer with me une réparation au Père Abba in a reparation for our Father Abba, pour tout ce qui concerne for everything that concerns l'écourtement des vies humaines the shortening of human life par l'avortement, by abortion, l'euthanasie euthanasia, et autres supplices semblables. and other similar problems. De mon vivant, In my lifetime, j'ai lutté aux côtés de la très sainte Vierge. I fought with a Blessed Mother. J'ai fait du purgatoire I did purgatory car je me suis souvent enflammée de colère because I was often angry contre l'adversité, against the enemy. ralentissant ainsi And when I slowed down and realized, la victoire de la lumière. when I recognized the victory of the light, Nous sommes mieux de bénir we are better to bless nos ennemis our enemies afin qu'eux aussi and in order to espèrent un jour en leur salut. hope in their salvation. Je vous propose ceci I propose to you this, de notre Père de Sainte Mechtilde, the Our Father of Saint Matilda, afin que nos âmes so that our souls se recouvrent de cendres pendant le carême. that we be covered with ashes during this Lent. Qui sait si le Père Abba You know that our Father Abba va se laisser attendrir le cœur will let his heart be softened et vous délivrer de 2 cataclysmes, and to deliver you from 2 cataclysms, car le ciel pourvoit because heaven is taking care à ralentir l'œuvre des ténèbres to slow down the work of darkness, pour laisser la lumière du Christ to bring the light of Christ, remporter la victoire. to bring the victory. Le jeûne, pour ceux qui le peuvent, Fasting for those who can, est de mise, doit être mis en place it should be put in place pour la conversion for the conversion, de tous ceux qui errent loin du Christ. for those who are far from Christ. Je vous exhorte donc I exhort you à la charité to charity et au dépouillement de vous-même. and to abandon your evil ways. Le message continue, mais merci de vous rallier à moi. C'est l'essentiel du message. This is the thank you for listening. This is the essential of the message. Et le 20 février, And the 20th of February, juste un petit mot. Il veut que je transmette à Trompe
he wants me to transmit to Donald Trump le chapelet des deux cœurs the chaplet of the two hearts, et de lui dire que la victoire est assurée par le précieux sang du Christ. and to tell him that the victory is assured through the precious blood of Jesus Christ. Voilà, l'essentiel du message de... Voyez-vous, c'est une âme du purgatoire. Alors, je suis beaucoup sollicitée à transmettre beaucoup de messages, mais c'est juste un petit volet que je vous donne. So it's just to show that praying for one soul in purgatory, once they are released, they're able to help us. And they're asking, and that's the truth for all souls in purgatory. Mhm. You know, this is the battle. It's the mystical body of Christ. You have the church suffering, which is the souls in purgatory, the church triumphant, and the church militant. But both the church suffering and the church triumphant wants to help us in this final battle against the forces of evil. J'aimerais, avant de parler de Saint Padre Pio, parce que des messages très urgents, très importants, j'aimerais vous mentionner un message de Sainte Lucie de Fatima. So, Lucy of Fatima came to her recently. Le 1er mars 2024. The 1st of March 2024. Elle m'a dit ceci. And she told me this. Mélanie, je suis Sainte Lucia. Melanie, I'm Saint Lucy. La Sainte Vierge est venue à moi. The Blessed Mother came to me. Alors que je n'étais qu'une enfant. And I was just a child. Tu sais, les désirs du ciel sont nombreux. You know that the desires of heaven are numerous. Le premier The first thing est que tous parviennent au ciel. that everyone goes to heaven. C'est pour cette seule et unique raison And it's for this only a unique reason que je descends vers toi that I'm coming to you today afin de t'informer d'un secret. to give you a secret. La consécration au cœur immaculé de Marie The consecration to the Immaculate Heart of Mary est la clé is the key pour ouvrir le ciel to open heaven à chaque cœur to every heart qui espère en son salut. who hopes in their salvation. Tu as cette mission You have this mission de multiplier to cet accès multiply à la miséricorde, towards divine mercy, car le Christ a voulu procéder par sa mère because Christ wanted to go through his mother pour nous combler de nouveau de grâce to fill us with new graces et de bénédictions and blessings par le cœur immaculé de Marie, by the Immaculate Heart of Mary. car à l'origine, Since at the origin of all this, tout est pur everything is pure et nous sommes tous dans la béatitude du ciel. and we're all in the happiness of heaven. Lorsque la Sainte Vierge le voudra, When the Blessed Mother desires, tu liras ce texte à la multitude. you could read the text of the multitude of the Beatitudes. Ce temps est un temps de grâce This time now is a time of graces et de louange. and praises. Je te bénis, I bless you de Sainte Lucia. from Saint Lucy, Lucy of Fatima. Oui. J'ai reçu un message de Sainte Faustine également, qu'elle nous demande de rester confiants dans le Sacré-Cœur du Christ et d'être les mains et les pieds du Christ pour annoncer sa lumière. So Saint Faustina came and said that we need to go to the divine mercy of Christ in his heart and to announce the good news of in the light, in his light. Mm-hmm.
Je vais vous parler enfin de Saint Padre Pio. So now I will talk about Saint Padre Pio. Il est ici présentement. He is here now. Il dit, je suis là avec vous, mes enfants. He's saying, I'm with you now, my child, my children. Okay. Il me demande de lire son premier message. And he's asking me to read his first message. Excuse me. Je suis Saint Padre Pio. I am Saint Padre Pio. J'ai un message à livrer au monde. I have a message to give to the world. Faites attention à ce que vous entendez, Be careful of what you are listening to, car le bien fleurit because the good flourishes dans les cœurs bons. in good hearts. N'en ayez pas de doute. Don't doubt that. On reconnaît l'arbre à ses fruits. We recognize a tree by its fruits. Tout bon fruit demeure, All good fruit remains car il vient du Père Abba. because it comes from God, our Father, Abba. Je vous dis ces choses, mes enfants, I'm telling you something, my child, afin que vous demeuriez unis that you stay united dans la prière et le jeûne. in prayer and fasting. Je vous bénis. I bless you. OK. Un message aux prêtres. A message for the priest, Et vous, prêtres du Christ, and you, priests of Christ, je vous demande ceci. I ask you this. Conservez votre paix intérieure, Conserve your interior peace, car vous êtes tous choisis par son Sacré-Cœur. because you are all chosen by his Sacred Heart. Recevez une onction de paix. Receive an unction of peace. Je veux vous dire ceci. I want to tell you this. Bénissez les anges, Bless angels pas seulement les âmes, and also the souls. car si les âmes vivent un combat spirituel, So if the souls live a spiritual battle, et sont entourées de légions de démons, they are surrounded by legions of demons. votre bénédiction Your blessing va repousser ces démons en enfer, will push back the demons in hell, et votre lumière and your light ira reposer will repose uniquement sur les saints anges gardiens uniquely to the holy guardian angels, de vos fidèles. to your faithful, to the faithful. Ainsi, And so la paix régnera peace will reign dans tous les cœurs. in all the hearts. Saint Padre Pio me permet de vous parler Saint de ce Padre qui se Pio, passe he wants to permits me to speak pour l'euthanasie, about the problem of euthanasia, l'avortement abortion, et les injections. and injections, bad injections. Le Christ, dans un message du 20 décembre In the message 2023, of the 20th of December, nous demande de choisir la vie éternelle asks us to choose eternal life et non la mort éternelle. and not eternal death. Il dit, n'écourtez pas vos vies, Don't shorten your lives, car c'est moi qui viendrai vous chercher. because it's God himself who will come and get you. En un mot, mes enfants, In one word, my child, l'aide médicale à mourir the euthanasia n'est pas de mon essence divine. is not from God. Elle est un piège du démon. It is a trap of the devil. Laissez-vous porter par ma grâce, Let yourself be carried by my grace, car elle se veut d'un secours toujours offert because I am always giving you help. pour le cœur qui se tourne vers moi. All hearts that turn towards me.
Saint Padre Pio m'a enseigné Saint Padre Pio taught me concernant l'euthanasie what's concerning about euthanasia, que c'est en fait un pacte implicite avec le démon. that it is a implicit pact with the devil, Il dénonce and denounces que ces lieux qui permettent l'euthanasie that these places that are permitting euthanasia, sont en fait des camps de concentration. they are truly places of concentration camps. Je dois absolument vous parler. Les cataclysmes ne viennent pas de notre Père Abba. The chastisement, the cataclysms are not coming from God our Father. Ce sont les êtres humains It is human beings qui nourrissent les puissances démoniaques. that are feeding the demoniac powers. Et ceux-ci ont le pouvoir de nous asservir par la suite. And through that, they are able to attack us. Arrêtons donc de les nourrir. We have to stop feeding the demons. Concernant l'avortement, On the question of abortion, j'aimerais parler à celles qui ont vécu l'avortement. I want to talk to those who have had abortions. Vous avez récité le chapelet des deux cœurs. You have recited the chaplet of the two hearts, J'ai eu connaissance à la première dizaine recognized the first decade, que les saints anges gardiens de vos enfants avortés that your holy guardian angels of your aborted children ont déjà été secourus. that have already been helped. Ils vous demandent simplement You ask you simply de vous pardonner à vous-même. to forgive yourself. Excuse me. Plusieurs croient que Many ces bébés crosses, avortés, that have abortion, plusieurs croient que ces bébés avortés vont directement au ciel. many believe, that the aborted babies go directly to heaven. Saint Padre Pio, Saint Padre Pio, lors d'une nuit, at one time came to me, m'a apporté brought me dans un lieu in a place où les âmes des bébés avortés where the souls of aborted babies étaient dans de terribles tourments were in torment par les démons. by demons. Il m'a dit que ce lieu s'appelle l'Agora. He told me that this place is called l'Agora, the Agora, Car chaque avortement because each abortion est offert aux démons. is an offering to the demons Mhm. Pour les secourir, to help them. vous savez, le chapelet des deux cœurs délie toutes nos lignées. You know, the chaplet of the two hearts undo all the damage. Demandons à la Sainte Vierge, Ask the Blessed Mother avec foi et confiance, with faith and confidence de consacrer chaque bébé avorté to consecrate every aborted baby par le chapelet des deux cœurs by the chaplet of the two hearts, au précieux sang du Christ. through the precious blood of Jesus Christ. Ainsi, And also, ils deviendront they will become des martyrs de l'Eucharistie martyrs of the Eucharist, et agiront comme intercesseurs pour vous that désormais. they will act as intercessors for you. Mhm. Alors, c'est très, très, très important. Il faut cesser les avortements. So we need to stop the abortions. J'en ai aidé plusieurs à s'élever au ciel. I have helped many of these be lifted into heaven. Je porte une très grande croix. I carry a very big cross. Si vous pouvez prier pour moi, If you could pray for me, car je suis consciente because I am very conscious des bébés avortés
that the aborted babies, des femmes de ceux qui m'entourent, que je côtoie. even women that I am around, Ils viennent à moi en détresse. they come to me in distress. Et Saint Padre Pio Saint Padre Pio m'a dit que told me, c'est les mamans they said that mothers qui souffrent d'angoisse profonde that suffer from very profound suffering et de dépression majeure and depression sentent en fait les tourments de leur bébé. because of the torments of the babies. Et c'est pour ça que le chapelet des deux cœurs And that's why the chaplet of the two hearts prépare le triomphe de Marie is dependent on the triumph of Mary, car Marie va aller secourir tous ces bébés that it's Mary herself that will come and save these babies par nos prières. by our prayers, Elle veut aller les secourir. and she wants to save them. OK. Saint Padre Pio Saint Padre Pio m'a parlé de conséquences, talked about the consequences schizophrénie, of schizophrenia, dépression majeure, major depression, maladie grave mentale, severe mental illness, essoufflement rapide, rapid breathlessness, turbo-cancer, turbo cancers, oppression diabolique sur la cage thoracique, diabolical oppression on inquiétude chest, financière, financial worries, car tout cela a créé un mal dans la société. and all of this has created a grave evil in society. La Sainte Vierge, pour répondre à tout ceci, Our Lady, to answer in all of this, nous donne le remède. gives us the remedy. Revenez à mon cœur immaculé. Come Mes back to my immaculate heart. Consacrez-vous de nouveau à mon cœur triomphant. Consecrate yourself anew to my triumphant heart, En recevant une onction très pure de mon Fils, and receiving a very pure unction, healing from my Son, le Christ, Christ, par le chapelet by the chaplet de la salutation à nos deux très saints cœurs. of the hail of the most holy chaplet of the holy hearts of Jesus and Mary. Comme une bonne maman, Like a good mother, je serai votre servante I will be your servant. et je ferai de nouveau du ménage I will go even more to do a cleanup dans vos vies et vos lignées, vos familles, in your life and also your lineage, pour que le triomphe soit complet. so that the triumph will be complete. La Sainte Vierge a besoin de chacun de nous. The Blessed Mother needs each one of us. Saint Padre Pio me dit que plusieurs cœurs pleurent présentement. Saint Padre Pio told me that there's many hearts that are crying right now. La Sainte Vierge est là et elle vous apporte sa paix. Our Lady is there and is bringing your peace to you. Et elle vous dit ceci: And she says this to you. ce sont là les grâces non demandées à mon cœur That is there, that the graces that are not asked in my heart, que je viens vous offrir aujourd'hui, that I come to offer you today, car j'ai compassion de vous. because I have compassion for you. Je souffre avec vous. I suffer with you. Je pleure avec vous. I cry with you. Mais ce soir, vous me consolez, But tonight you console me, car enfin, since at last, par vos oui donnés, by your yes given, j'accueille tous ces bébés au ciel I receive all these babies in heaven dans un miracle infini. in a infinite miracle. Louons notre Père Abba. Let us praise our Father Abba.
Vos prières ont été entendues. Your prayers have been listened to. Vous sentirez maintenant You will feel now la paix et la joie peace and joy de tous vos chers petits for all your problems. qui sont maintenant vos intercesseurs. All the young, these aborted babies that are being saved will be your intercessors. N'oubliez pas ma demande. Don't forget my demands. Consacrez-vous chaque jour à mon Saint-Cœur, Consecrate yourselves each day to my holy heart. car mon Fils règne. My son is ruling. He's king Par son amour. by his love. Je sens Marie présente. I could feel Mary present right now. Mhm. Je vais lui demander si Marie a un message. I'll ask if Our Lady has a message for you. Oui, elle me demande de lire de nouveau le message de Saint Charbel concernant les évêques. So Our Lady wants me to read the message of Saint Charbel that was given. Ok, Saint Charbel. Je demande à tous les évêques du monde entier I ask for all the bishops of the world de réciter avec un prêtre to recite with a priest et les fidèles de leur diocèse and the faithful of their diocese le chapelet des deux cœurs the chaplet of the two hearts en vue de la libération in view of the liberation de l'humanité. of all humanity. Priez d'un seul cœur Pray with one heart, et d'une seule âme, of one soul, par le cœur triomphant de Marie, by the triumphant heart of Mary, et vous verrez arriver le règne de paix du Christ and you will see arrive the reign of peace of Christ sur cette terre. on this earth. Que toute la gloire soit remise à la Sainte Trinité, That all glory be given to the Holy Trinity qui habite chacun de nos cœurs. that is living in our hearts. Amen. Amen. Par le cœur triomphant de Marie, By the triumphant heart of Mary, gloire soit au Père, glory be to the Father, au Fils et au Saint-Esprit, to the Son, and the Holy Spirit, au Dieu qui est, with the God who is, qui était et qui vient, and who was, and who comes, pour les siècles des siècles. forever and ever. Amen. Amen. Et Marie m'a dit un secret que je vous révèle. I'm telling a secret that Our Lady has revealed to me. Par cette demande, By this request, vous saurez, you will be, mes enfants, my children, qui sont les vrais bergers you will know who are the true shepherds et qui sont les loups. and who are the wolves. Suivez uniquement le vrai berger qu'est le Christ Follow only the true shepherd who is Christ, en ses prêtres fidèles à sa parole. and the priests that are faithful to his word. Mhm. Je vais vous lire un message du 24 février d'Abba, notre Papa du ciel. So the Eternal Father has given me a message the 24th of February that I want to share. Abba, je suis. Abba, I am. Mes enfants, My children, je vous conduis à mon cœur de bon papa I am leading you with a heart of a good father par ce chapelet des deux cœurs by this chaplet of the two hearts que Marie vient vous enseigner. that Our Lady has come to teach you. Elle est votre avocate She is your advocate
et elle est de bons conseils and she is of good counsel pour vous ouvrir au chemin to open you to the road, qu'est le Christ, who is Christ, car il est la vie éternelle. since Christ is the eternal life. Je vous bénis de là-haut des cieux. I bless you from heaven. J'aimerais bien pour terminer chanter un chant à Marie. She wants to sing a hymn to the Blessed Virgin Mary to finish. Elle nous dit ceci par le chant. She said by this hymn, Je suis là auprès de toi. I am there next to you. Tu me pries chaque jour. You pray to me every day. Je t'accompagne I accompany you, et j'accueille tes demandes. and I receive your requests. Que l'amour du Seigneur te guérisse, mon enfant, That the love of Christ heal you, my child. pour que tu vives du Christ ressuscité. That, vous pouvez le répéter, Pour que tu vives du Christ ressuscité. that you live in Christ resurrected. Et le refrain, And the refrain, toi, la mère de la miséricorde, you, the mother of mercy, tu me découvres ton visage. that you cover your face. Toi, la mère de la miséricorde, Be mother of mercy. oui, tu me berces sur ton cœur. I had the translation. Comment encore? J'ai perdu Ok. les dettes de vos cœurs. Tu me berces sur ton cœur. Tu me becques. Berce, bercer Berce, comme un... that you berce. cradle me in your heart. Marie, ma douce maman, Mary, my sweet mother, je te prie aujourd'hui I pray to you today de me conduire à ton Fils, to lead me to your Son. oui à Jésus-Christ, Yes to Jesus Christ. oui à Jésus-Christ. Yes to Jesus Christ. Je suis là auprès de toi, tu me pries chaque jour, je t'accompagne et j'accueille tes demandes. Que l'amour du Seigneur te guérisse, mon enfant, pour que tu vives du Christ ressuscité. Toi, la mère de la miséricorde, tu me découvres ton visage. Toi, la mère de la miséricorde, oui, tu me berces sur ton cœur. Marie, ma douce maman, je te prie aujourd'hui de me conduire à ton Fils. Oui, à Jésus-Christ. Oui, à Jésus-Christ.